Matthew chapter 1. The genealogy of Jesus Christ. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Ram, and Ram the father of Aminadab, and Aminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon, and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David the king. And David was the father of Solomon by the wife of Uriah, and Solomon the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asaph, and Asaph the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah, and Uzziah the father of Jotham, and Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Ezekiah, and Ezekiah the father of Manasseh, and Manasseh the father of Amos, and Amos the father of Josiah, and Josiah the father of Jeconiah and his brothers, at the time of the deportation to Babylon. And after the deportation to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor, and Azor the father of Zadok, and Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud, and Eliud the father of Eleazar, and Eleazar the father of Matan, and Matan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. So all the generations from Abraham to David were 14 generations, and from David to the deportation to Babylon, 14 generations, and from the deportation to Babylon to Christ, 14 generations. Now, the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary has been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes to the people together, he inquired of them where the Christ was born. So they say to him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler, who will shepherd my people, Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared, and he sent them to Bethlehem and said, Go and search carefully for the young child, and when you have found him,
bring back word to me, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened the treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. Now, when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed for Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry, and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem, and in all these districts, from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, A voice was heard in Ramah, lamentations, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because there are no more. Now, when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying, Arise, take the young child and his mother, and go to the land of Israel, for those who sought the young child's life are dead. Then he arose, took the young child and his mother, and came to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning over Judea instead of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned by God in a dream, he turned aside into the region of Galilee. And he came and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his paths straight. Now John himself was clothed in camel's hair, with a leather belt around his waist, and with his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him, and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore, bear fruits worthy of repentance, and do not think to say to yourselves, We have Abraham, our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now the axe is laid to the roof of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandal I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying,
I need to be baptized by you, and are you coming to me? But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, after he was hungry, now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against the stone. Jesus says to him, It is written again, You shall not tempt the Lord your God. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain, and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these things I will give you, if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, Away with you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. Now when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea in the regions of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sat in darkness have seen a great light. And upon those who sat in the region of shadow of death, light has dawned. From that time, Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brothers, Simon, called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. Then he said to him, Follow me, and I will make you fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets. He called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Then his fame went through all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torment, and those who were demon-possessed, epileptics, and paralytics, and he healed them. Great multitudes followed him, from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan. And seeing the multitude, he went up a mountain, and when he was seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed
are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in this house. Let your light so shine before men, so they may see your good works and glorify your Father in heaven. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Rakah, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judges. The judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison. Assuredly, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, plug it out and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Furthermore, it has been said, whoever divorces his wife,
let him give her a certificate of divorce. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery, and whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Again, you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform your oath to the Lord. But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor for Jerusalem, for it is the city of the great king. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. But let your yes be a yes, and your no a no. For whatever it is more than these is from the evil one. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. And whoever compels you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Salut, salut, salut. Salut Eulalie, je t'envoie dans la reading room. D'accord. À plus. À plus. Matthieu 6. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas de ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Ce qui va se passer, c'est que moi, je vais y aller. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce, la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles,
Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste, pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'or et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbre profonde te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu, de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés.
car vous serez condamnés vous-même de la même manière dont vous aurez condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus de forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserrez le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne doride pas de bons fruits, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette montagne. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette montagne, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient profondément impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas leurs spécialistes de la loi. Matthieu, chapitre 8. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui, disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Jésus tendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. « Attention, lui dit Jésus, ne le dis à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. » Jésus entrait à Carpédaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, il souffre terriblement. » « Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. » « Seigneur, dit alors l'officier, je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis à un autre viens, il vient. Quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à la table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Puis Jésus dit à l'officier, « Rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée avec une forte fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces esprits mauvais. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi s'accomplissait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » « Seigneur, lui dit un autre qui était de ses disciples, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Il monta dans un bateau et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus le bateau. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Or, il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus, « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. »
Allez, leur dit-il. Les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les ports. Aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier ce qui était arrivé aux deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Et quand ils les virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Matthieu chapitre 9. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Qu'est-ce qui est plus facile de me dire? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? » Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion, bien plus que les sacrifices. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent? » Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau, et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celles-ci éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi le vin et les outres se conservent. » Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit, « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et, quand il l'aperçut, il lui dit, « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » À l'instant même, la femme fut guérie.
Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit, retirez-vous, retirez-vous. La fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais les gens se moquèrent de lui. Lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et se leva. La nouvelle de ce qui était, la nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant, Fils de David, aie pitié de nous. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit, croyez-vous que je peux faire ce que vous me demandez? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et aussitôt les yeux s'ouvrirent. Et Jésus ajouta d'un ton sévère, veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. Mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Mais alors que les deux hommes sortaient, on amenait à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait, jamais on n'a rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens, eux, déclaraient, c'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclama la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de compassion pour elles, car ces gens étaient euh, inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Matthieu chapitre 10. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Lébée, surnommé Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains,
Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de chemise, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ses habitants, et s'ils en sont dignes, que votre paix revienne sur eux. Mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Lorsqu'on ne vous accueillera pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage, à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère.
et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu chapitre 11. Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme habillé de tenues élégantes ? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit : « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer un chemin. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant : « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu et il ne mange pas et ne boit pas. Et l'on dit : il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit : c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si des miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac
et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 12. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et il a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus leur répondit, « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira-t-il pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il l'attendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Jésus le sut et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations
espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait étonnée, n'est-ce pas là le fils de David? Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parle contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé d'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée.
Alors il s'en va pour prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère, voici mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Matthieu chapitre 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta sur une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses. Il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle se trouva dans un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe qui dit, « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous voyez et ne l'ont pas entendu. Vous, donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur de cet homme. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche.
Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, étouffent cette parole qu'il a reçue et qui la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Alors il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il sema de la mauvaise herbe parmi le blé et il s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait aussi de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Jésus leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule. Et il ne parlait pas sans parabole, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette dans le feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges de ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur,
Il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et ils s'asseyent. Puis, ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?» « Oui, Seigneur, répondirent-ils. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Lorsque Jésus eut fini de dire ces paraboles, il partit de là. Il se rendit dans sa patrie et il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. » Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Matthew chapter 14. At that time, Herod the Tetrarch heard the reports about Jesus, and he said to his attendants, "This is John the Baptist. He has risen from the dead. That is why miraculous powers are at work in him." Now Herod had arrested John and bounded him and put him in prison because of Herodias, his brother Philip's wife. For John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her." Herod wanted to kill John, but he was afraid of the people because they considered John a prophet. On Herod's birthday, the daughter of Herodias danced for the guests and pleased Herod so much that he promised with an oath to give her whatever she asked. Prompted by her mother, she said, "Give me here on a platter the head of John the Baptist." The king was distressed, but because of his oath and his dinner guest, he ordered that her request be granted and had John beheaded in the prison. His head was brought in on a platter and given to the girl, who carried it to her mother. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat."
We have here only 5 loaves of bread and 2 fish, they answered. Bring them here to me, he said. And he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven. He gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage. It is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and, beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly you are the Son of God." When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. Matthew chapter 15. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat." Jesus replied, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition? For God said, 'Honor your father and mother,' and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus, you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites! Isaiah was right when he prophesies about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules." Jesus called to the crowd to him and said, "Listen and understand. What goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them." Then the disciples came to him and asked, "Do you know that the Pharisees were offended when they heard this?" He replied, "Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them. They are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit." Peter said, "Explain the parable to us." "Are you still so dull?" Jesus asked them. "Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person, but eating with unwashed hands does not defile them." Leaving that place,
Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. The Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." "Yes, it is, Lord," she said. "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment. Jesus left there and went along the Sea of Galilee. Then he went up on a mountainside and sat down. Great crowds came to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at his feet, and he healed them. The people were amazed when they saw the mute speaking, the crippled made well, the lame walking, and the blind seeing, and they praised the God of Israel. Jesus called his disciple to him and said, "I have compassion for all these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, or they may collapse on their way." His disciples answered, "Where could we get enough bread in this remote place to feed such a crowd?" "How many loaves do you have?" Jesus asked. "7," they replied, "and a few small fish." He told the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and the fish. When he had given thanks, he broke them and gave them to the disciples, and they in turn to the people. They all ate, were satisfied. Afterward, the disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was 4,000 men, besides women and children. After Jesus had sent the crowd away, he got into the boat and went to the vicinity of Magadan. Matthew chapter 16. The Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. He replied, "When evening comes, you say, 'It will be fair weather, for the sky is red.' And in the morning, 'Today it will be stormy, for the sky is red and overcast.' You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. A wicked and adulterous generation looks for a sign, but none will be given except the sign of Jonah." Jesus then left them and went away. When they went across the lake, the disciples forgot to take bread. "Be careful," Jesus said to them. "Be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees." They discussed this among themselves and said, "It is because we didn't bring any bread." Aware of their discussion, Jesus asked, "You of little faith, why are you taking among yourselves about having no bread? Do you still not understand? Don't you remember the 5 loaves of the 5,000 and how many basketfuls you gathered? Or the 7 loaves for the 4,000 and how many basketfuls you gathered? How is it you don't understand that I was not talking to you about bread? But be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees." Then they understood that he was not telling them to guard against the yeast used in bread, but against the teaching of the Pharisees and Sadducees. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets."
But what about you? He asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Truly I tell you, some who are standing here will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom. Matthew chapter 17. After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then there appeared before them Moses and Elijah, talking with Jesus. Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put up 3 shelters, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, This is my son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him. Then the disciples heard this. They fell face down to the ground, terrified. But Jesus came and touched them. Get up, he said. Don't be afraid. When they looked up, they saw no one except Jesus. As they were coming down the mountain, Jesus instructed them, Don't tell anyone what you have seen until Son of Man has been raised from the dead. The disciples asked him, Why then do the teachers of the law say that Elijah must come first? Jesus replied, To be sure, Elijah comes and will restore all things. But I tell you, Elijah has already come, and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. In the same way, the Son of Man is going to suffer at their hands. Then the disciples understood that he was talking to them about John the Baptist. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. You unbelieving and perverse generation, Jesus replied, How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here to me. Jesus rebuked the demon.
and it came out of the boy, and he was healed at that moment. Then the disciples came to Jesus in private and asked, "Why couldn't we drive it out?" He replied, "Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." When they came together in Galilee, he said to them, "The Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and on the third day he will be raised to life." And the disciples were filled with grief. After Jesus and his disciples arrived in Capernaum, the collectors of the 2 drachma temple tax came to Peter and asked, "Doesn't your teacher pay the temple's tax?" "Yes, he does," he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. "What do you think, Simon?" he asked. "From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own children or from others?" "From others," Peter answered. "Then the children are exempt," Peter said to him. "But so that we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open his mouth, and you will find a 4 drachma coin. Take it and give it to them for your tax and yours." Matthew chapter 18. I read in French. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, "Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux?" Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, "Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents.
Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Lorsque Jésus, Matthieu chapitre 19, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ? C'est pourquoi, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas ces paroles, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui emmena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, mais j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël.
Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Matthieu chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de maison. Ils murmurèrent contre le maître de maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil ce que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient, et le 3e jour, il sera ressuscité. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Matthieu chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethlehem, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et emmenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et si à l'instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion,
voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit « Que jamais fruit ne naisse de toi !» Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux « Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et il leur dit à son tour, « Mais moi non plus, je ne veux, moi non plus, excusez-moi, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étaient saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin,
Il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra des fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle tenait pour un prophète. We'll now read Matthew chapter 22. Matthew chapter 22. Again Jesus spoke to them in parables. He said, the kingdom from heaven may be compared to a king who gave a wedding banquet for his son. He sent his servants to call those who had been invited to the wedding, but they refused to come. So he sent other servants after saying, tell those who have been invited, look, I prepared my dinner. My oxen and fattened calves have been slaughtered. Everything is ready. Come to the wedding. But they paid no attention to this and went away, one to his farm, another to his business. The rest grabbed the king's servants, treated them brutally, and then killed them. Then the king became outraged. He sent his troops, and they destroyed those murderers and burned their city. Then he told his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. So go into the roads leading out of town and invite as many people as you can find to the wedding. Those servants went out into the streets and brought in everyone they found, evil and good alike, and the wedding hall was packed with guests. When the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked him, friend, how did you get in here without wedding clothes? But the man was speechless. Then the king told his servants, tie his hands and feet and throw him into the darkness outside. In that place there will be weeping and gnashing of teeth, because many are invited, but few are chosen. Then the Pharisees went and planned how to trap Jesus in conversation. They sent their disciples to him, along with the Herodians. They said, Teacher, we know that you are sincere and that you teach the way of God truthfully. You don't favor any individual because you pay no attention to external appearance. So tell us what you think. Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Recognizing their wickedness, Jesus asked, why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin used for the tax. They brought him a denarius. Then he asked them, whose face and name is this? They told him, Caesar's. So he told them, then give back to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. When they heard this, they were amazed. Then they left him and went away. That same day, some Sadducees who claimed there is no resurrection came to Jesus and asked him, Teacher, Moses said, if a man dies having no children, his brother must marry the widow and have children for his brother. Now there were 7 brothers among us. The first one married and died,
and since he had no children, he left his widow to his brother. The same thing happened with the second brother, and then the third, and finally with the rest of the brothers. Finally, the woman died too. Now, in the resurrection, whose wife of the seven will she be, since all of them had married her? Jesus answered them, "You are mistaken because you don't know the scripture or God's power. Because in the resurrection, people neither marry nor are given in marriage, but are like the angels in heaven. As for the resurrection from the dead, haven't you read what was spoken to you by God when he said, 'I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob'? He is not the God of the dead, but of the living." When the crowds heard this, they were amazed at his teaching. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they met together in the same place. One of them, an expert in the law, tested him by asking, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus told him, "You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and most important commandment. The second is exactly like it. You must love your neighbor as yourself. All the law and the prophets depends on these two commandments." While the Pharisees were still gathered, Jesus asked them, "What do you think about the Messiah? Whose son is he?" They told him, "David's." He asked them, "Then how can David by the Spirit call him Lord when he says, 'The Lord told my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet'? If David calls him Lord, how he be his son?" No one could answer him at all, and from that day on, no one dared to ask him another question. Matthew chapter 23. Then Jesus told the crowds and his disciples, "The scribes and the Pharisees administer the authority of Moses, so do whatever they tell you and follow it, but stop doing what they do, because they don't do what they say. They tie up burdens that are heavy and unbearable and lay them on people's shoulders, but they refuse to lift a finger to remove them. They do everything to be seen by people. They increase the size of their phylacteries and lengthen the tassels of their garments. They love to have the places of honor at festivals, the best seats in the synagogues, to be greeted in the marketplaces, and to be called Rabbi by people. But you are not to be called Rabbi, because you have only one teacher, and all of you are brothers. And don't call anyone on earth Father, because you have only one Father, the one in heaven. Nor are you to be called teachers, because you have only one teacher, the Messiah. The person who is greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. How terrible it will be for you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You shut the door to the kingdom from heaven in people's faces. You don't go in yourself, and you don't allow those who are trying to go in. How terrible it will be for you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You devour the widows' houses and say long prayers to cover it up. Therefore, you will receive greater condemnation. How terrible it will be for you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to make a single convert, and when this happens, you make him twice as fit for hell as you are. How terrible it will be for you, blind guides! You say, "Whoever swears on oath by the sanctuary is excused, but whoever swears an oath by the gold of the sanctuary must keep his oath." You blind fools! What is more important, the gold or the sanctuary that made the gold holy? Again you say, "Whoever swears an oath by the altar is excused, but whoever swears by the gift that is on it must keep his oath." You blind men, which is more important, the gift or the altar that makes the gift holy?
Therefore, the one who swears an oath by the altar swears by it and by everything on it. The one who swears an oath by the sanctuary swears by it and by the one who lives there. And the one who swears an oath by heaven swears by God's throne and by the one who sits on it. How terrible it will be for you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You give a tenth of your meat, dill, and cumin, but have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. These are the things you should have practiced without neglecting the others. You blind guides, you filter out a gnat, yet swallow a camel. How terrible it will be for you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and the plate, but on the inside they are full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee, first clean the inside of the cup, so that its outside may also be clean. How terrible it will be for you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs that look beautiful on the outside, but inside are full of dead people's bones and every kind of impurity. In the same way, on the outside, you look righteous to people, but inside, you are full of hypocrisy and lawlessness. How terrible it will be for you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You blind tombs for the prophets and decorate the monuments of the righteous. Then you say, if we had been living in the days of our ancestors, we would have had no part with them in shedding the blood of the prophets. Therefore, you testify against yourself that you are descendants of those who murdered the prophets. Then finish what your ancestors started. You snakes, you children of serpents, how can you escape being condemned to hell? That is why I am sending you prophets, wise men, and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will whip in your synagogues and persecute from town to town. As a result, you will be held accountable for all the righteous blood shed on earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Berechiah's son Zechariah, whom you murdered between the sanctuary and the altar. I tell all of you with certainty, all these things will happen to those living today. O Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones to death those who have been sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you are unwilling. Look, your house is left abandoned. I tell you, you will not see me again until you say, how blessed the one who comes in the name of the Lord. Matthew 24. As Jesus left the temple and was walking away, his disciples came up to him to point out to him the temple buildings, but he told them, you see all these things, don't you? I tell all of you with certainty, there isn't a single stone here that will be left standing on top of another. They will all be torn down. While Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately and said, tell us, when will these things take place? And what will the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered them, see to it that no one deceives you, because many will come in my name and say, I am the Messiah, and they will deceive many people. You will hear of wars and rumors of wars. See to it that you aren't alarmed. These things must take place, but the end hasn't come yet, because nation will rise up in arms against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places, but all these things are only the beginning of the birth pains. Then they'll hand you over to suffer and will kill you, and you'll be hated by all the nations because of my name. Then many people will fall away, will betray one another, and will hate one another. Many false prophets will appear and deceive many people. And because lawlessness will increase, the love of many people will grow cold. But the person who endures to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the world
as a testimony to all nations, and the end will come. So when you see the destructive discretion mentioned by the prophet Daniel standing in the holy place, then those who are in Judea must flee to the mountains. Anyone who's on the housetop must not come down to get what is in his house, and anyone who is in the field must not turn back to get his coat. How terrible it will be for women who are pregnant and who are nursing babies in those days. Pray that it may not be in winter or on a Sabbath when you flee, because at that time there will be great suffering, the kind that hasn't happened from the beginning of the world until now, and certainly won't ever happen again. If those days hadn't been limited, no one would survive, but for the sake of the elect, those days will be limited. At that time, if anyone says to you, "Look, here's the Messiah," or "There he is," don't believe it, because false messiahs and false prophets will appear and display great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Remember, I've told you this beforehand. So if they say to you, "Look, he is in the wilderness," don't go out looking for him. And if they say, "Look, he is in the storeroom," don't believe it, because just as the lightning comes from the east and flashes as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. Wherever there's a corpse, there will be vultures will gather. Immediately after the troubles of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of heaven will be shaken loose. Then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the tribes of the land will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. He'll send out his angels with a loud trumpet blast, and they'll gather his elect from the four winds, from one end of heaven to another. Now learn a lesson from the fig tree. When its branches become tender and it produces leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see all these things, you'll know that the Son of Man is near, right at the door. I tell all of you with certainty, this generation won't disappear until these things happen. Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. No one knows what that day or hour will come, not the angels in heaven, not the Son, but only the Father. Because just as it was in the days of Noah, so it will be when the Son of Man comes. In those days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, right up to the day when Noah went into the ark. They were unaware of what was happening until the flood came and swept all of them away. That's how it will be when the Son of Man comes. At that time, two people will be in the field, one will be taken and one will be left behind. Two women will be grinding grain at the mill, one will be taken and one will be left behind. So keep on watching, because you don't know on what day your Lord is coming. But be sure of this, if the owner of the house had known when during the night the thief would be coming, he would have stayed awake and not allowed his house to be broken into. So you too must be ready, because the Son of Man will come at an hour you are not expecting him. Who then is a faithful and wise servant, whom his master has put in charge of his household, to give the others their food at the right time? How blessed is that servant whom his master finds doing this when he comes. I tell all of you with certainty, he will put him in charge of all his property. But if that wicked servant says to himself, "My master has been delayed," and begins to beat his fellow servants and eat and drink with the drunks, that servant's master will come on a day when he doesn't expect him and at an hour that he doesn't know. Then his master will punish him severely and assign him a place with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Matthew chapter 25. At that time, the kingdom from heaven will be comparable to 10 bridesmaids
who took their oil lamps and went out to meet the groom. Now 5 of them were foolish and 5 were wise. Because when the foolish ones took their lamps, they didn't take any oil with them. But the wise ones took flasks of oil with their lamps. Since the groom was late, all of them became sleepy and lay down. And at midnight there came a shout, "The groom is here, come out to meet him." Then all the bridesmaids woke up and got their lamps ready. But the foolish ones told the wise, "Give us some of your oil, because our lamps are going out." But the wise ones replied, "No, there will never be enough for us and for you. You'd better go to the dealers and buy some for yourselves." While they were away buying it, the groom arrived. Those who were ready went with him into the wedding banquet, and the door was closed. Later, the other bridesmaid arrived and said, "Lord, Lord, open up for us." But he replied, "I tell all of you with certainty, I don't know you. So keep on watching, because you don't know the day or the hour." Similarly, it is like a man going on a trip who called his servants and turned his money over to them. To one man he gave 5 talents, to another 2, and to another 1 based on their ability. Then he went on his trip. The one who received 5 talents went out at once and invested them and earned 5 more. In the same way, the one who had 2 talents earned 2 more. But the one who received 1 talent went off, dug a hole in the ground, and buried his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The one who had received 5 talents came up and brought 5 more talents. "Master," he said, "you gave me 5 talents. See, I earned 5 more talents." His master told him, "Well done, good and trustworthy servant. Since you've been trustworthy with a small amount, I'll put you in charge of a large amount. Come and share your master's joy." The one with 2 talents also came forward and said, "Master, you gave me 2 talents. See, I've earned 2 more talents." His master told him, "Well done, good and trustworthy servant. Since you've been trustworthy with a small amount, I'll put you in charge of a large amount. Come and share your master's joy." Then the one who had received 1 talent came forward and said, "Master, I knew that you were a hard man, harvesting where you haven't planted and gathering where you haven't scattered any seed. Since I was afraid, I went off and hid your talent in the ground. Here, take what yours." His master answered him, "You evil and lazy servant, so you knew that I harvested where I haven't planted and gathered where I haven't scattered any seed? Then you should have invested my money with the bankers. When I returned, I would have received my money back with interest." Then the master said, "Take the talent from him and give it to the man who has the 10 talents, because to everyone who has something, more will be given, and he'll have more than enough. But from the person who has nothing, even what he has will be taken away from him. Throw this useless servant into the darkness outside. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels are with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be assembled in front of him, and he will cull them out one from another, like a shepherd separates sheep from goats. He will put the sheep on his right, but the goats on his left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who have been blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world, because I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you took care of me. I was in prison, and you visited me." Then the righteous will say to him, "Lord, when did we see you hungry and give you something to eat, or thirsty and give something to drink? When did we see you as a stranger and welcome you, or see you naked and clothe you? When did we see you sick or in prison and visit you?" The king will answer them, "I tell all of you with certainty,
Since you did it for one of the least important of these brothers of mine, you did it for me. Then he will say to those on his left, Get away from me, you who are accursed, into the eternal fire that has been prepared for the devil and his angels. Here's why. I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you didn't welcome me. I was naked, and you didn't clothe me. I was sick and in prison, and you didn't visit me. Then they will reply, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or as a stranger or naked, or sick, or in prison, and didn't help you? Then he will say to them, I tell all of you with certainty, since you didn't do it for one of the least important of these, you didn't do it for me. These people will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. Matthew 26. When Jesus had finished saying all these things, he told his disciples, You know that the Passover will take place in 2 days, and the Son of Man will be handed over to be crucified. Then the high priest and the elders of the people assembled in the courtyard of the high priest, who was named Caiaphas. They conspired to arrest Jesus by treachery and to kill him. But they kept saying, This must not happen during the festival. Otherwise, there will be a riot among the people. While Jesus was in Bethany at the home of Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume and poured it on his head while he sat at the table. But when the disciples saw this, they became irritated and said, Why this waste? Surely this perfume could have been sold for a high price and the money given to the destitute. But knowing this, Jesus asked them, Why are you bothering the woman? She has done a beautiful thing for me. You'll always have the destitute with you, but you'll not always have me. When she poured this perfume on my body, she was preparing me for burial. I tell all of you with certainty, wherever this gospel is proclaimed throughout the whole world, what she has done will also be told as a memorial to her. Then one of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the high priest and inquired, What are you willing to give me if I betray Jesus to you? They offered him 30 pieces of silver, and from then on, he began to look for an opportunity to betray Jesus. On the first day of the festival of unleavened bread, the disciples approached Jesus and asked, Where do you want us to make preparations for you to eat the Passover meal? He said, Go to a certain man in the city and say to him, The teacher says, My time is near. I will celebrate the Passover with my disciples at your house. So the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover meal. When evening came, Jesus was sitting at the table with the 12. While they were eating, he said, I tell all of you with certainty, one of you is going to betray me. Feeling deeply distressed, each one began to ask him, Surely I am not the one, Lord. He replied, The man who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man is going away, just as it was being written about him. How terrible it will be for that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for him if he had never been born. Then Judas, who was going to betray him, asked, Rabbi, I am not the one, am I? Jesus told him, You have said so. While they were eating, Jesus took a loaf of bread and blessed it. Then he broke it in pieces and handed it to the disciples, saying, Take this and eat it. This is my body. Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, Drink from it, all of you, because this is my blood of the new covenant that is being poured out for many people for the forgiveness of sins. I tell all of you, I will never again drink the product of the vine until that day when I drink it with you once again in my Father's kingdom. After singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. Then Jesus told them, All of you will turn against me this very night, because it is written,
I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. However, after I have been raised, I will go to Galilee ahead of you. But Peter told him, even if everyone else turns against you, I certainly won't. Jesus told him, I tell you with certainty, before a rooster crows this very night, you will deny me 3 times. Peter told him, even if I have to die with you, I will never deny you. And all the disciples said the same thing. Then Jesus went with them to a place called Gethsemane. He told the disciples, sit down here while I go over there and pray. Taking Peter and the 2 sons of Zebedee with him, he began to be grieved and troubled. Then he told them, I am so deeply grieved that I feel I am about to die. Wait here and stay awake with me. Going on a little farther, he fell on his face and prayed, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not what I want, but you want. When he went back to the disciples, he found them asleep. He told Peter, so you men couldn't stay awake with me for 1 hour? Could you? All of you must stay awake and pray that you won't be tempted. The spirit is indeed willing, but the body is weak. He went away a second time and prayed, my Father, if this cup cannot go away unless I drink it, let your will be done. Then he came back and found them asleep because they couldn't keep their eyes open. After leaving them again, he went away and prayed again for the 3rd time, saying the same thing. Then he came back to the disciples and told them, you might as well keep on sleeping and resting. Look, the time is near for the Son of Man to be betrayed into the hands of sinners. Get up, let's go. See, the one who is betraying me is near. Just then, while Jesus was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. A large crowd, armed with swords and clubs, was with him. They were from the high priests and elders of the people. Now the betrayer personally had given them a signal saying, the one I kiss is a man, arrest him. So Judas immediately went up to Jesus and said, hello, Rabbi, and kissed him tenderly. Jesus asked him, friend, why are you here? Then the other men surged forward, took hold of Jesus, and arrested him. Suddenly, one of the men with Jesus reached out his hand, drew his sword, and struck the high priest's servant, cutting off his ear. Jesus told him, put your sword back in its place. Everyone who uses a sword will be killed by a sword. Don't you think that I could call on my Father, and he would send me more than 12 legions of angels now? How then would the scriptures be fulfilled that say this must happen? At this point, Jesus asked the crowds, have you come out with swords and clubs to arrest me as if I were a bandit? Day after day, I sat teaching in the temple, yet you didn't arrest me. But all of this has happened so that the writings of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples deserted Jesus and ran away. Those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders had assembled. Peter, however, followed him at a distance as far as the high priest's courtyard. He went inside and sat down with the servants to see how this would end. Meanwhile, the high priest and the whole council were looking for false testimony against Jesus in order to have him put to death, but they couldn't find any. Even though many false witnesses had come forward, at last 2 men came forward and stated, these men said, I can destroy the sanctuary of God and rebuild it in 3 days. At this, the high priest stood up and asked Jesus, don't you have any answer to what these men are testifying against you? But Jesus was silent. Then the high priest told him, I command you by the living God to tell us if you are the Messiah, the Son of God. Jesus told him, you have said so. Nevertheless, I tell you, from now on you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. Then the high priest tore his robes and said, he has blasphemed. Why do we still need witnesses? Listen, you yourself have just heard the blasphemy. What is your verdict? They replied, he deserves to die. Then they spit in his face and hit him, and some slapped him, saying, prophesy to us, you Messiah, who hit you? Now Peter was sitting outside the courtyard
when a servant girl came up to him and said, "You too were with the Jesus the Galilean." But he denied it in front of them all. "I didn't know what you are talking about," he exclaimed. As he went out to the gateway, another woman saw him and told those who were there, "This man was with Jesus from Nazareth." Again he denied it and swore with an oath, "I don't know the man." After a little while, the people who were standing there came up and told Peter, "Obviously you are also one of them, because your accent gives you away." Then he began to curse violently. "I don't know the man," he swore solemnly. Just then a rooster crowed. Peter remembered the words of Jesus when he said, "Before a rooster crows, you'll deny me 3 times." Then he went outside and cried bitterly. Matthew chapter 27. Very early in the morning, the leading priests and the elders of the people met again to lay plans for putting Jesus to death. Then they bound him, led him away, and took him to Pilate, the Roman governor. When Judas, who had betrayed him, realized that Jesus had been condemned to die, he was filled with remorse. So he took the 30 pieces of silver back to the leading priests and the elders. "I have sinned," he declared, "for I have betrayed an innocent man." "What do we care?" they retort. "That's your problem." Then Judas threw the silver coins down in the temple and went out and hanged himself. The leading priests picked up the coins. "It wouldn't be right to put this money in the temple treasury," they said, "since it was payment for murder." After some discussion, they finally decided to buy the potter's field, and they made it into a cemetery of foreigners. That is why the field is still called the field of blood. This fulfilled the prophecy of Jeremiah that says, "They took the 30 pieces of silver, the price at which he was valued by the people of Israel, and purchased the potter's field as the Lord directed." Now Jesus was standing before Pilate, the Roman governor. "Are you the king of Jews?" the governor asked him. Jesus replied, "You have said it." But when the leading priests and the elders made their accusations against him, Jesus remained silent. "Don't you hear all these charges they are bringing against you?" Pilate demanded. But Jesus made no response to any of the charges, much to the governor's surprise. Now, it was the governor's custom each year during the Passover celebration to release one prisoner to the crowd, anyone they wanted. This year, there was a notorious prisoner, a man named Barabbas. As the crowds gathered before Pilate's house that morning, he asked them, "Which one do you want me to release to you, Barabbas or Jesus, who is called the Messiah?" He knew very well that religious leaders had arrested Jesus out of envy. Just then, as Pilate was sitting on the judgment seat, his wife sent him this message: "Leave that innocent man alone. I suffered through the terrible nightmare about him last night." Meanwhile, the leading priests and the elders persuaded the crowd to ask the Barabbas to be released and for Jesus to be put to death. So the governor asked again, "Which of these two do you want me to release to you?" The crowd shouted back, "Barabbas." Pilate responded, "Then what should I do with Jesus, who is called the Messiah?" They shouted back,
Crucify him. Why? Pilate demanded. What crime has he committed? But the mob roared even louder, Crucify him. Pilate saw that he wasn't getting anywhere and that a riot was developing, so he sent for a bowl of water and washed his hands before the crowd, saying, I am innocent for this man's blood. The responsibility is yours. And all the people yelled back, We will take responsibility for his death, we and our children. So Pilate released Barabbas to them. He ordered Jesus flogged with the lead-tipped whip, then turned him over to the Roman soldiers to be crucified. Some of the governor's soldiers took Jesus into their headquarters and called out the entire regiment. They stripped him and put a scarlet robe on him. They wove thorn branches into a crown and put it on his head. And they placed a reed stake in his right hand as a scepter. Then they knelt before him in mockery and taunted, Hail, King of Jews! And they spit on him and grabbed the stake and stuck him on the head with it. When they were finally tired of mocking him, they took off the robe and put his own clothes on him again. Then they led him away to be crucified. Along the way, they came across a man named Simeon, who was from Cyrene. The soldiers forced him to carry Jesus' cross, and they went out to a place called Golgotha, which means place of the skull. The soldiers gave Jesus wine mixed with a bitter gall, but when he had tasted it, he refused to drink it. After they had nailed him to the cross, the soldiers gambled for his clothes by throwing dice. Then they sat around and kept guard as he hung there. A sign was fastened above Jesus' head announcing the charge against him. It read, This is Jesus, the King of Jews. 2 revolutionaries were crucified with him, one on his right and one on his left. The people passing by shouted abuse, shaking their heads in mockery. Look at you now, they yelled at him. They said, You were going to destroy the temple and rebuild it in 3 days. Well then, if you are the Son of God, save yourself and come down from the cross. The leading priests and the teachers of religious law and the elders also mocked Jesus. He saved others, they scoffed, but he can't save himself. So he is the King of Israel, is he? Let him come down from the cross right now, and we will believe in him. He trusted God, so let God rescue him now if he wants him. For he said, I am the Son of God. Even the revolutionaries who were crucified with me ridiculed with him in the same way. At noon, darkness fell across the whole land until 3 o'clock. At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? Some of the bystanders misunderstood and thought he was calling for Prophet Elijah. One of them ran and filled a sponge with sour wine, holding it up to him on the reed stake too. He could drink. But the rest said, Wait, let's see whether Elijah comes to save him. Then Jesus shouted out again, and he released his spirit. At that moment, the curtain of the sanctuary of the temple was torn into two from top to bottom. The earth shook, rocks split apart, and tombs opened. The bodies of many godly men and women who had died were raised from the dead.
They left the cemetery after Jesus' resurrection, went into the holy city of Jerusalem, and appeared to many people. The Roman officer and the other soldiers at the crucifixion were terrified about the earthquake and all that had happened. They said, "This man truly was the Son of God." And many women who had come from Galilee with Jesus to care for him were watching from a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of James and John, the sons of Zebedee. As evening approached, Joseph, a rich man from Arimathea, who had become a follower of Jesus, went to Pilate and asked for Jesus' body, and Pilate issued an order to release it to him. Joseph took the body and wrapped it in a long sheet of clean linen cloth. He placed it in his own new tomb, which he had been carved out of the rock. Then he rolled a great stone across the entrance and left. Both Mary Magdalene and the other Mary were sitting across from the tomb and watching. The next day, the Sabbath, the leading priests and Pharisees went to see Pilate. They told him, "Sir, we remember what that deceiver once said while he was still alive. After 3 days, I will rise from the dead. So we request that you seal the tomb until the third day. This will prevent his disciples from coming and stealing his body, then telling everyone he was raised from the dead. If that happens, we will be worse off than we were at first." Pilate replied, "Take guards and secure it with the best you can." So they released the tomb and posted guards to protect it. Matthew chapter 28. Early on the Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. His face shone like a lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him. They fell into dead faint. Then the angel spoke to the woman. "Don't be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus who was crucified. He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Come, see if where his body was lying. And now go quickly and tell his disciples that he was risen from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you." The women ran quickly from the tomb. They were very frightened, but also filled with great joy. They rushed to give the disciples the angel's message. As they went, Jesus met them and greeted them, and they ran to him, grasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Don't be afraid. Go tell my brothers to leave the Galilee, and they will see me there." As the women were on their way, some of the guards went into the city and told the leading priests what had happened. A meeting with the elders was called, and they decided to give the soldiers a large bribe. They told the soldiers, you must say Jesus' disciples came during the night while we were sleeping, and they stole his body. If the governor hears about it, we will stand up for you so you won't get in trouble." So guards accepted the bribe and said what they were told to say. Their story spread widely among the Jews, and they still tell it today. Then the 11 disciples left for Galilee, going to a mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some of them doubted. Jesus came and told his disciples, "I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore,
Go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age.